Redemption. Está igualzinho a versão nova, velho. Não mudou nada, bem dizer. Ó o menino John Marston. A legenda tá muito pequena. Rockstar San Diego. Eles me acompanham até a estação de Blackwater e me mandam embora no trem. I'm grateful, Mrs. Bush, that they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we help the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. But Father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? It hardly seems fair. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals, but they're happier now. Not only do people now have motor cars, Father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny. No, apparently people can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. I hardly think so, Jenny. Apparently, Mr. Johns wants to run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns. Yes. His family is nothing but a Essa que véia é feia da porra, mano. here after the war. Parecendo um maracujá chupado. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. A family without class. Apparently. The Johns family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money isn't everything. There are many things that money cannot buy. It seems that money can buy voters, though. Oi, meu bem. A câmera tá desligada porque tá no filminho, mas já vou ligar, tá? And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent. Dá pra ler a legenda, tá pequenininho, né? And who let you worship in peace. It's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing.
Yes, Jenny, it is confusing. But you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. Armadillo. Então vamos, John Marston. Vá até a taberna. É taberna mesmo? Esse é taberna. Não é taverna, não é taberna. E aí, mano. Segure A para correr. You must be John Marston. Sometimes. I'm Jake. Your friends from Blackwater hired me to guide you. They ain't my friends, but pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled up and ready out front. Maluquinho no piano tá que tá lá no fundo. Siga Jake até os cavalos. Já deixa o like, se inscreve e compartilha aí com o pessoal. Em breve vai ter minha série jogando 2 também. Acompanhe Jack. Segure RB A para frear o cavalo. Preciso lembrar depois do RB. So it's Fort Mercer you want to visit? That's right. Ain't taking nobody up to the fort in a long time. Strange place for a decent fella to want to visit, if you don't mind me Beleza. saying. Who said I was a decent fella? It's been abandoned for years now. Vou segurar A, eu vou acompanhar o cara. What kinds of soldiers around back then? Why'd they leave? Well, I ain't entirely sure. I heard they had to go up north to fight Indians, or maybe they got tired of being soldiers and went looking for gold. You know how things is. O jogo tá bonito no emulador. I'm looking for an old friend. Well, like I said, you ain't gonna find many folk around those parts these days. Those you do find are about as sociable as most respective. I mean, I ain't one to judge a man by the company he keeps, but... Well, he ain't been friends for a long time. Gee up. Are you planning on spending any time in Armadillo, Mr. Marston? I doubt it. I ain't planning on staying very long. Well, if you're fixing for some female company, you can do a lot worse than Armadillo. Fine as cream gravy they are, not like Thieves Landing. Dang, those girls ain't even fit for a drinking man to hold up with. I'm a married man, I'm afraid. Ain't we all? Começo é bem lerdo até acontecer as coisas. Eu não joguei muito esse pela primeira vez que eu testei ele, joguei pouco. So it was the marshal who hired me, Lee Johnson. Do you know him? I think I heard his name. Says he got a telegram from some Blackwater big bugs asking for a guide. I guess it's none of my business. That's right. A gente tá indo atrás do Bill. Mó vacilão, You ain't very Bill. talkative, are you? Nope. I'm just chewing the dog, mister. It's how I am. I don't mean nothing by it. Trust me. There's things you better off not knowing. Bum, Tell you, Mr. bum. Marston, those coyotes eat better than I do. Not far now, Mr. Marston. The fort's just over this hill. Tá longe pra caramba. Fort Mercer. Whoa there. Listen, mister. This here is what's left of Fort Mercer. Some gang rode in and took the place over. So I understand.
This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. Eu não sei se... Minha câmera eu acho que tá ficando na frente da legenda, tem hora, eu tenho que prestar atenção. Pra ver se tá mesmo ficando na frente ou não. I've come for you! Bill Williamson! Come out here right now! Esse aqui, a história é muito boa, amor. A do 2 também, a história do 2 antes do 1. Eu tinha que jogar o 2 primeiro, mas o 1 nunca joguei, aí eu peguei o 1 pra jogar primeiro. You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. Esse cara que a gente joga é o John Marston. Ele era de uma gangue de foras da lei. E o governo prende nossa filha e nossa esposa. E a gente fica encarregado de prender a nossa antiga gangue de fora da lei. Esse cara, o Bill, é um dos caras que era da nossa gangue. O 2 é mais legal, que a gente vê a história da gangue. Como é que ela se formou, como é que era, sabe certinho. Bill, I implore you think about this. You implore me? You implore me? You always were one for fancy words. Subiu o efeito, tadinho. Well, things are different now, John. Now I'm in charge. No more Dutch. And no more you. Esse Dutch era o líder da gangue. I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Well... Tomei o tiro. Poor John. Agora a gente é levado até uma fazenda próxima. É onde começa o jogo. Nossa, o 2 é muito triste. Tem uma parte, meu bem do céu. Não posso falar muito, não. Esse aqui eu não sei nada. Que eu não joguei. Só joguei esse comecinho uma vez. É que você não viu o 2, meu bem. Esse aqui é antigo pra caramba. Ele é 2010. O mais novo é de 2008, 2018. I don't know the polite word for it. I do. Stupid is the word we use around here. What were you doing? I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. It cost us $15. I'm sorry, madam. Should have left me there to die. Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Mr. Marston. John Marston. Bonnie McFarlane. Miss Bonnie McFarlane. Well, you may be right, Miss McFarlane. A Bonnie fica afim do John, mas o John é casado, ele só dá fora nela. What were you doing? Was trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Long time ago. Well, what was he like? Dumb. Just like you.
Thank you, miss. See my hat? I have. And, what will you do now? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, O que a gente joga, meu bem. Ele é casado. If you're feeling better, why not take a ride with me later? Help me patrol the perimeter. You can A história começa porque o governo pega a mulher dele e o filho dele e prende e obriga ele a caçar a antiga gangue dele de fora da lei para conseguir a liberdade do filho e da mulher dele, o John, que é o que a gente joga esse cara aí. E a Bonnie é interessada nele. Junte-se a Bonnie, vamos lá. Hoje eu não garanto que os tiros vai ser muito bom, meu bem, porque eu tô jogando no controle e eu não sei jogar no controle. Só no teclado. Mr. Marston, back in the land of the living, I see. Figured it's about time I started paying back that $15. Well, no time to waste. The horses are saddled up over here. Ande com Bonnie. Manter pensado para focar pessoas, lugares e eventos. E ela me apresenta a fazenda nessa primeira missão, se eu não me engano. Ou não. There's the foreman's office. It's also where we lock up good-for-nothing outlaws, such as yourself. I'm happy enough with my current quarters right now, Miss McFarland. Okay, let's see if you can still ride a horse. Vamos ver se você ainda consegue montar o cavalo. I'll show you around the property. Me acompanhe bom, hein? O 2, meu bem, ele é tão realista que o cavalo até caga, você acredita? Tá com o microfone certo, meu bem? Deixa eu ver aqui. Tá. Meu som tá bom, né? To your right is the general store. You won't find Parisian high fashion, but it's good for the essentials. Very convenient. I don't think I've ever seen a ranch with its own store before. Olhar para o armazém. Pessoal que colou na live, sejam muito bem-vindos. I'm no expert, but it certainly looks like a fine corral. I suspect you've stolen Curral. than you've broken. Now where'd you get such an idea? First impressions are hard to erase. That's the train station. Things sure have changed since the line finally got finished, bringing in all sorts of new folk like O yourself. jogo também não tá muito alto, né? Is that such a bad thing? Change is only good when it makes things better. Whoa there! Aí a gente, como a gente tomou um tiro, a gente começa trabalhando pra Bonnie, que é a dona desse rancho aqui, que resgata a gente, ajudando o xerife também com caça a criminosos, celeiro. Eu gosto muito da música. For a while before we head out on patrol. You'll get no complaints from me, Miss McFarland. Whoa! Whoa! Leve seu cavalo até o palanque. Chama palanque isso aqui. Não ia saber nunca que chama palanque isso aqui. Come on, this is the only chance you're gonna get to rest. Vá até a casa de Bonnie. How about a cold drink, Mr. Marston? Thank you, ma'am. Getting shot then riding a horse seems to take it out of you. Bem relaxante. I could use a rest. Sure. Come on in. I'll show you the house and then you can sit for a while. Thank you.
Os vídeos que deu mais visualização no meu canal foi falando sobre a história dos 3 jogos, meu bem. O primeiro, o segundo e o terceiro. Só que a história é só do segundo e do terceiro que é ligada, sabe? O primeiro, a história não é ligada. I do? Will you help me keep watch on the property line this evening? Sure. I want to see just who is trespassing on our land. Agora a gente vai ajudar ela a matar The country coiotes. is really beautiful at around this time. Eu acho que nessa missão, na próxima, matar coiote que tá invadindo a propriedade pra matar as galinhas dela. We'd best get moving. This is a dangerous time of night for us. Monte seu How do cavalo. you do, sir? Easy now. Let's go. Keep your eyes open and try not to get yourself shot again. Acompanhe Bonnie. Então vamos, Bonnie, pra hoje, né? O começo do outro também é muito lento, o do 2. I feel a lot happier now I got Dá a até rifle. tristeza, demora umas 6 horas pro jogo ficar bom, mais ou menos. We should make quite a team. Primeira vez que eu joguei, nossa, eu tava achando tedioso. Até começar a ficar interessante. Começa a ter assalto a banco, essas coisas. God damn it, these rabbits are at it again. Come on, let's get rid of them once and for all. Come on then, time to put that bloodlust of yours to good use. Vai ser da frente, né? Eu já tô no controle. Nice shoot. Já vai ser difícil eu matar os coelhos. You're better at shooting rabbits than outlaws, I see. You got one. Nossa, eu sou muito ruim pra tirar no controle. Gente do céu, olha isso. You like grateful bastard. Consegui acertar na arma dela. Thank you, Mr. Marston. Looks like we'll be having rabbit stew tomorrow. Nossa, eu sou muito Let's ruim. get back on the horses and see what else is going on. We should keep moving. There's still Aí, a meu bem, ways to como eu tô go. jogando esse aqui no emulador, ele emula um videogame que eu não tenho no computador, sabe? Aí não dá pra jogar no teclado e mouse de um jeito satisfatório. It ain't never easy living off the land like this. Maybe you should move to a big city. Become a Ele tira lady no of leisure. controle. Eu sou péssimo pra tirar pelo controle. Olha os coiotes. Vai ser da frente, Bonnie. Você vai passar na minha frente, bem na hora que eu mirei no coiote. Slow down. Let's go. Sai da frente. That's a kill. Pronto, foi fácil até. Well, we got rid of the coyotes. I just wish we'd saved all the chickens. Let's go. I'll take you back to your room. Vai me levar de volta pro meu quarto. Não ficou boa essa frase não, hein, Bonnie? Eu sou casado, hein? Talarica pra caralho, você. You know, you can actually handle a rifle. It's something I've had a little experience in. Maybe Bill Williamson did get lucky after all. Luck didn't really come into it, miss. You're a useful man to have around the ranch, that's for sure. But don't think I've forgotten what brought you here. We'll do whatever we can to help you. I sure appreciate that, Miss McFarland. Yeah! Meio não tem nem vergonha na cara de flertar. This is you, Mr. Marston. Só que eu já falei que eu sou casado. Thank you for your help, Mr. Marston. Makes me kind of happy I saved your life. Get some sleep and I will see you in the morning. Good night, Miss McFarland. Você pode dormir na cama do seu quarto para salvar o jogo. Beleza. Dormir, você acordará 6 horas depois, toda vez que eu dormir. Então, How are you today? você também pode pegar munição extra no seu baú do seu quarto. Esse jogo aqui, meu bem, também tem um lance de
Moralidade. Se eu fizer coisa boa pros habitantes da cidade, aumenta a minha boa fama. E se eu fizer coisas ruins, aumenta a má fama. Quanto mais bom você for, melhor, no caso, no jogo. Será que eu não dormi? Será que eu só salvei? Porque tá de noite ainda. Sei lá na Bonnie. Vá para o B no mapa para falar com Bonnie McFlane, que é a próxima missão. Vambora. Vamos embora então. Bonnie McFlane. Oh, Mr. Marston. How are you doing today? I'm well, Miss McFarland. Thank you. How are you? Well, I'm fine, thank you. So, how are your ribs? Fine. A little sore, but apart from a couple extra scars, it'll be as nothing happened. Good. Come in, come in. You know, you never did tell me how you met that Bill Williamson or what you wanted from him. No, miss, I did not. Well, why not, if you don't mind me asking? I certainly don't mind you asking if you don't mind me not telling. See, it's a complicated and somewhat pathetic tale, and by telling you, not only will I be putting your life in danger, but also threatening the lives of some people that I hold very dear. Well, I apologize if I seem to be prying. And I apologize for my reticence. Hope you believe me when I say that it's simply out of respect for you. Of course, Mr. Marston. I understand that a city dweller such as yourself likes to have some exotic secrets, so us country folk are impressed. I'm no city Tá man. lendo os diálogos, meu bem, but que ela I saw tá you get on falando? the train at Blackwater. You with those gentlemen in bowler hats? I'm still no city man. But I bet you can't ride, Mr. Marston. I hate to take money from a lady, miss. Oh, you won't be. I'll race you right now. If it makes you happy. We'll see. Ela falou que ela gosta de ter moradores misteriosos que não revelam tudo que ela falou. Vou fazer uma corrida com a Bonnie. Slow it up now. On the count of three. Na contagem 3, 2, 1. Go! I trust you're not gonna be a gentleman about this. You don't know me at all, Miss McFarland. Não dá pra ganhar dela não, acho que a estamina do meu cavalo acaba antes, viu? Come on. Come on. This is how it's done. I bet you're starting to regret your brave words, Miss McFarland. How you doing back there? Passar não. Would you like me to slow down? Sai daqui, vai passar não, eu vou ganhar essa bimboca. Come on, boy. Should I wait for you to catch up? Vai passar não, primeira vez eu perdi, eu joguei. Ai, corre! Passou. See you at the finish line. E já era. O cavalo cansou. Perdi. Da outra vez foi nessa parte da ponte também que eu perdi pra ela. Já era. Ela ainda bate com o cavalo, velho. You said you could ride. Valeu, falou, tia, passei. Nossa, que corrida longa, velho, olha isso. Essa fazenda da tia é grande, hein, ó. Essa aqui tudo é dela. Compensa, hein, John. Trocar sua esposa que tá capturada por ela. Nossa, caí. Morri. Beleza. Ô cavalo burro.
Ah, ali lá vamos nós de novo. 3, 2, 1, go! Let's go! You're not gonna be a gentleman about this! You don't know me at all, Miss McFarland. Go. Tentar ficar bem na frente dela. Let's go. Let's go. Vamos, Joe, meu filho. Ah, meu bem, mas é no jogo, né? Não é na vida real. Watch and learn, miss. Vai, cavalo! Come on, boy! Yeah. A par da ponte que eu caí, ó. Ficar esperto com a outra ponte também. Yeah. Pra falar a verdade, meu bem, a fazenda da tia é grande. Se foi isso aqui tudo, a fazenda dela. Ah, vai, cavalo, pula, mano. Olha isso, no finalzinho. Meu Deus. Perdi. Come on. Easy. Hey. You'll have to do better than that! Come on. This is gonna be close! Don't look back, I'm coming up behind you! Ganhei. Come. Ah! Ela ganhou. Nossa, eu não vi a linha de chegada aqui do lado. Achei que tinha acabado a corrida. Ah, não, velho. É burro, hein? Não vi a bolinha. That was fun. Sure. You know, you should go pay the marshal a visit in Armadillo sometime. I'm sure he could help you deal with that nice Mr. Williamson. Yeah, I might just do that, Miss McFarland. You do whatever you think's best, Mr. Marston. Vou fazer a missão da Bonnie primeiro. Depois eu faço as missões do Ah, xerife. Mr. Marston, how are you? Good, Miss McFarland. How are you? I'm well. Would you mind riding with me to Armadillo? I've got to get some supplies and I could do with the company. Of course. You can take the reins. It wouldn't do for a terrifying bounty hunter such as yourself to be seen driven around by a woman. Hop on up, Mr. Marston. Agora a gente tem que ir lá pra cidade de carroça. No 2 é um cocô pilota carroça, nesse aqui eu não sei. You're looking much better, considering you were almost buzzard food a couple days ago. I have you to thank for that, miss. So do tell me, have you needlessly risked your life since we last spoke? No, miss. I have not. Well, that's a relief. Perhaps there's hope for you yet. I wouldn't bet on it. Oh, there's always hope, Mr. Marston. You can't be a rancher in this kind of country if you don't believe that. An admirable attitude, miss. I suppose so. I can't think of any other way to stay sane, to be frank. What about you? Have you ever given up hope altogether? Hope hasn't really entered into it. It's not really something I think about. A peculiar outlook. I can't really say I understand you. I can't always say I do either. Oh, don't be so deliberately enigmatic. I'm not, miss. Yes, you are. You are being deliberately obscure as a substitute for having a personality. I just know there are two theories to arguing with women.
and neither one works. I'm not even going to dignify that gibberish with a response. Nossa, que lerdeza. Essa carroça. You never did tell me where you live. I have a small holding up in Great Plains. A farmer? Yeah, and I'm the Queen of England. É lá a cidade, lá na PQP. Hunting down outlaws, you find time to raise chickens. Only been at it 3 years or so. I guess I'm kind of new to it. You're telling me? So who's looking after this farm of yours right now? Uncle. Well, he's not my uncle, as far as I know. Just an old dog who's as lazy as a lizard on a hot day. The kind of fella laboring under the delusion that age brings wisdom. Sounds like the perfect person Normal, meu to bem. your entire livelihood. We go way back. And I É didn't que eu have a sou lot of acostumado a choice. assistir coisa legendada. That's what I'm A trying anime é to só do, legendado. Let's go. How well do you know New Austin? I don't. We talked about coming down here many times, but never made it. Who's we? Me and the folks I used to work with. Yeah, New Austin. The last real outlaw country, where the old ways still hold true. Agora você vai conseguir ler, que agora é mais devagar. So this Quando... is Armadillo. Manhattan it is not, but it does okay for us. Most important thing for you right now is getting yourself into Dr. Johnson's office to purchase some medicine. The first one's on me. Thank you, miss. I'll pay you back. I'm sure you shall. The doc's a good fellow. He saved your life, so be polite to him. Meet me in front of the general store when you're done. A gente tem que ir na farmácia comprar remédio e encontrar Bonnie na frente da farmácia em geral. Just finished helping a patient. How can I help? Hello, sir. You need something for that gout? Any meds, laudanum, adrenaline, or pills? You come see me. Of course, I was the man they Meu bem, eu jogo e assisto série legendada ao mesmo tempo. Série no tela e jogo na tela. Well, thanks for driving me. It was nice to be able to enjoy the view for once, and a little company never hurts now and again. Apreciar a vista You're na more onde, than só areia. welcome, miss. Least I can do. Thank you for the medicine. Why don't you have a look around Armadillo? You can always take a stagecoach back to the ranch later. I might just do that. Travel safely, miss. Try not to get yourself shot. I won't be around to save you this time. É nóis. Agora, se conseguiu ler, ela falou assim: tente não levar nenhum tiro que eu não vou estar por perto agora pra te salvar. Que ela tá levando o suprimento lá pra cidadezinha dela, pro rancho. Se você quiser fazer viagem rápida. Agora você pode comprar ou alugar imóveis, não tem dinheiro pra isso não. Cadê o mapa? Aqui nesse... Como é que dá zoom? Aqui. O que é isso aqui? Táxi de carro... Ah tá, táxi de carruagem, John Marston. Delegado Johnson. Vamos lá no delegado, né? Que é a missão que tá disponível. Não sei se nesse aqui cobra, no Red Dead Redemption 2 cobra pra fazer viagem rápida, não compensa. Excuse me. Hey, you got a visitor. Esse xerife tá só o pó. Ai, ai. Credo. Shut up, you! Now what you want? My name's John Marston. You wanted to speak to me? I did? Apparently so. Why? I guess because we're both in the business of the law. You that fella from the train company? No, I'm from Fort Mercer. Fort Mercer? You them, one of them Williamson boys. Calm down. Go on, shoot him, mister. Shoot him. Come on, what, you getting kicked with me, boy?
What's going on here? I got me one of them Williamson boys. I got me one of them idiots who give marshals a bad name. Jonah, put your gun down. You must be the man from Blackwater. Yes, sir. Vai lá, meu Listen, bem. that dog ain't too bright, but he seems loyal. Jonah, get out of here for a minute. Yes, sir, Mr. Johnson, sir. And you. Oh, I done seen enough of your hide around here, friend. I think there's some school children down the way you can go and frighten. Oh, hardy fucking har. Dickhead. What are you doing here, Mr. Marston? Apart from frightening my deputies. I'm here to capture or kill Bill Williamson. Okay. Can you help me? He's outside my jurisdiction. He's in the next county. Of course, Bill Williamson and his boys have tended to keep themselves away from my town. So you're happy to have him out there? Well, I ain't happy, but I also ain't suicidal. My job is to keep this town safe, not clean up all of these 3 counties. It's hard enough around here. You know, I hear you speak, and suddenly I'm reminded of how some of the people I respected most in my life had a problem with authority. What's wrong with you? Well, I'm sure you and your fine friends have enjoyed spending your time running around pursuing noble causes. My cause is to keep this town from turning into a living hell for the folks who live here. Whole world has problems, mister, and I'm here doing what I can. Why? What's happening? Right now, I got the railway, the people who pay my salary, trying to get me to turn a blind eye to them burning down settlements up there. I got a bunch of cattle rustlers out near Box Canyon needs shutting down. Not forgetting the gang that keeps murdering homesteaders out in the back country. And I got a bunch of hoods over in the saloon, drunk, threatening to shoot up the whole town. That's all I got today. But it's early yet. Give me a couple more days. There'll be more. All right, tell you what. Let's go deal with them hoods in the saloon. Then we'll discuss Williamson. Okay, boy. You're a persistent little cuss, ain't you? Only when things matter. Let's head over to the saloon. Bom, vamos. Acompanhe Marshall Johnson até a taberna. Acho que não é taberna. Bunch of two-bit hoodlums. Taberna não é muito feio. Isso aqui é taberna mesmo, Damn não? road agents who prey on the stages coming in and out of town. Drivers in Armadillo spend more time with their hands in the air than on the reins these days. And you're happy to let them drink in your saloon? Happy? No. But the way I figure it, better they're carousing in there than out robbing decent folk. That's an interesting approach to law enforcement. I do what I can, Mr. Marston. We ain't the government. Subir pra cima, a câmera tá na frente das legendas. There's the dumb rat bastard now. Let's follow him. See what kind of hole he crawls into. Walton's the top screw. Let's get after him. Damn, he's seen it. Come on, don't lose him. Vem, cavalo. Caramba, ó, achei que não ia brecar não, que vem não. Tem que seguir o cara até o esconderijo sem matar ele. Essa musiquinha parece música do Bully. Is that right, Marshal? And alive, he can still talk. Doesn't sound like he's a man to be reasoned with. He ain't. But a few days of my hospitality and he'll be telling me what I need to know. Walton's gang's been growing fast. Outlawing's easy money for easy work. Cholla Springs, Gap Tooth Ridge, these boys get around. Walton's the start, but there's plenty more where he came from. Ooh.
Let's go. Yeah. He's headed for Pleasant's house. Let's stop so we can get a better look. Let's go. Os caras tá ali. Looks like we got company, boys. Damn. Take cover. We'll work our way up this hill. Hey, yeah, you, over here. Move up to that wagon on your right. I'll cover you. Marston, take that bastard behind the crate. Rapaz. Head for the crate, boy. I'll cover you. Oh my good God. Take that fella behind the rock, boy. I'll kill every last one of you. Move up to that rock. I'll keep you covered. Então chega lá, parece o tiro. Look out! There's one behind the outhouse. You ain't very frightening for elbows. Take cover behind the outhouse. Careful, there may be more of them. I'll teach you some respect for the law. Who's that woman you brought with you, Marshal? Nobody. Burrão, cara, velho. Não morreu? We got trouble. Rapaz. Just one left now. Try to take him alive. Voltou, meu bem. ETG. Como é que você tá? Você tá bom? Not a bad shot, Mr. Marston. Tô jogando a versão 360 TG. A versão de Switch tá ruim ainda no emulador. Nor did I, my friend. I can promise you that. I'll see you soon, Mr. Marston. Tá gripado? Muito? Aí já acabou o frio. Aqui tá muito calor. Já não tá dando pra dormir sem ventilador mais não. Menos 100 de honra? Por quê? O jogo faz eu matar o cara e me dá menos 100 de honra. Olha o cavalo bugado. Tá muito calor. Meu carro não tá funcionando no ar. Tive que viajar hoje. Que tristeza. Fui derretendo. O bom desse aqui é que ele não é tão realista. Ao começo é bem menos chato que o do 2. Mas será que não é o Covid que você tá não, TG? Dor de cabeça pra dar febre, gripe pra dar febre, dor de cabeça. Dá pra suspeitar, né? Eu, quando eu dei doença aí, eu fiquei uma semana internado com dor de cabeça, quase morrendo. Nossa senhora. Nada cortava minha dor de cabeça, acredita? Bora, cavalinho. Galera, taca a tiro, ó.
Tô jogando em código HD, velho. A legenda tá muito pequena. Na live, no caso. New line. Hello. Hello. Sounds fun. What's happening? Tá jogando alguma coisa específica, TG em live? Alguma coisa boa? Jogo novo? Suddenly the world is full of theys. I remember when we first got here. We used to consider people Não tô from esperando Dade mês que County vem to be pra jogar o exotic. Cyberpunk Now guys expansão. can get here from the Midwest, and they can do it in 6 days. Ou esse mês. They've gotten away Deixa eu from ver me. aqui. Hello? I don't understand it no more, boy. Honest to goodness. I'm not sure I do. Marshall! 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 I've just been up in the canyon, spying like you said. Ou não sei, vai lá pro YouTube, mano. Deve tá bugada. They up there right now? Na Twitch. Well, it was a group of 4 men rounding up Mr. Gulch's livestock, and none of them looked like any of Mortal Gulch's Kombat hands, já é. so- É mês que vem, ou esse mês, sei lá, não lembro. Sarcasm's most unbecoming, Eli. It's gonna hold you back in life, even worse than your lazy eye. All right, let's go. You ride with us again, Marston? Vou ver quando que sai a Phantom Liberty. I will try. A tela tá preta, mas o som tá saindo, Matheus, aí na Twitch. Que estranho. É só OBS. Deixa eu ver quando que sai. Ah, sai dia 25 de setembro. Mês que vem. Aí, ó. Sai dia 14, TG. We gotta get to Pike's Basin. Mas a imagem não tá saindo. You've been working for the government, Marston. Vai saber por quê. Well, I got a telegram from some federal clowns in Blackwater that says otherwise. Are you some kind of vigilante? You don't look like no government, boy. I guess it's complicated. I came because it was made impossible for me not to. You sure are a tight-lipped son of a bitch. Deve ser bug I guess I am. do Rei Ain't String. gonna dig this hole no deeper. Ain't you all proud and superior? Don't forget you need us more than we need you. Bill Williamson folded you up like an empty person last time, if I remember correctly. 7 meses, 7 dias e 5 horas, vixe. There's a good boy. Otherwise, Mas eu não nem ando fazendo tanta live, Matheus. Só final de semana tem final de semana. Igual passada a Bia veio pra casa, que pra casa eu nem fiz live. believe me, Marshal, neither am I. I try to keep the federal boys happy. I mean, we need all the help we can get. But what does a flannel mouse city boy who's never forked a bale of hay in his life know about a state like New Austin? Nothing, I reckon. We're nearly there. Tava sumido que quando eu tava sem celular. Whoa there. Everybody dismount. Follow me. Whoa. Let's move up the canyon towards the fork. Essa missão. Be ready, boys. We're probably going to be outnumbered. Se eu não me engano, essa missão aqui Let's see how many there are. If we can take them alive, good. If vai not, ter muito smoke the inimigo. sons of bitches. E depois tem que correr atrás de uns cavalos, se eu não me engano. Look out! Run for guard! Guns down! Oh my God! Não tá acertando o cara lá em cima, parece. Are you gonna shoot any of these rustlers, boys? Nossa, que rifle ruim. O cara lá de cima, será que acerta? Ah, acertou agora. Não será que tava acertando antes? Let's split up. You take the left, boys. I'll go right. Coisa que eu não gosto é isso aqui, tipo, os jogos velhos depois do Gears of War, né, TG, quase todos os FPS tinha esse negócio, né, de cover nas coisas, cover em pedra. Let's move up, Isso eu acho meio bosta. Yep. Maybe you ain't the tenderfoot I thought you was. Coming from you, friend, that's a real compliment. Olha os caras lá. Eu gosto mais de FPS peitão aberto.
Tarefa de religião? Como assim? Fazendo catequese? É, dá pra saquear os caras, nem lembrava. Não mostra se eu tô... Ah, tá. Eu peguei $4. Nossa, eu odeio mirar em controle, meu Deus do céu. Entendi. Como eu odeio mirar no controle. É muito ruim. Olha, tá que é pesado. Tem que girar a câmera. Toma nesse aqui, ele saqueia rápido no Redemption. Uma semana pra ele agachar no cara e saquear o cara. Beleza, mano. Live é mais dia de final de semana. Dia de semana é só os vídeos em normal, mano. Eu não tenho tanto tempo mais, tá ligado? Só nas férias pra me conseguir fazer live todo dia de novo em dezembro. Lá depois do dia 20 de dezembro, mais ou menos. Nossa, olha que mira ruim. Gente do céu, que tristeza. Ela não acerta. É com a da facu. Morreu. Facu tá foda, mas tô indo bem, mano. Não peguei nenhum DP não. Eu tive pouquinho as férias no meio do ano agora. Eu fiz uns cursinhos, tá ligado? Nas minhas férias eu nem descansei. Nas férias no meio do ano. Por algum motivo o John tá canhoto, não sei o que eu fiz. Cadê esse cara? Esse aqui? É esse aqui? Deve ser esse cara aqui. Não, por algum motivo eu tô canhoto. Ah, tá, porque eu mexi no D-pad. O inglês é bom, mano. É bom aprender inglês. Cadê a galerinha? A galerinha tá vindo agora. Nossa, tem um cara lá. Tem pouquinhas férias também, então. We should cross paths with the marshal up here. He's been giving them hell on the other side. That marshal of yours sure doesn't seem to mind getting. Ah, mas é bom aprender. Nossa, se algum dia querer virar um programador da vida, tem que saber bastante inglês, que a gente programa só em inglês. Os comandos é tudo em inglês. Mas quem que a galera... A galera tá lá embaixo, eu vim errado, pera aí. As armas desse jogo aqui é melhor que a do 2. Elas parece que elas é semi-automática, elas respondem melhor, não sei explicar.
2 é bem mais realistão. Nossa, eu tô... Vai e assiste, gruda no cara. Acho que o tiro nem chega lá. Acho que o tiro não chega lá não. No Instagram. Instagram quase não tô postando nada. Eu tô postando muita coisa no TikTok e no Kawaii. Pesquisa depois bigoda. Acho que aparece eu. Lá eu tô postando bastante coisa. Quase todo dia eu tô postando vídeo. Instagram quase não posto nada mais. Eu não sei se é esse o nome, tem que olhar depois. Mas eu acho que tá bigoda também. Ou bigoda games, sei lá, um dos dois. No Kawaii tá minha foto, no TikTok tá uma foto do Cyberpunk. Rapaz, ó, foi só no meio da... Caramba! Nossa, da hora, tem finalização. Ai, carrega! Nossa, mas não acerta os tiros aí, isso aí, que tristeza. Ah, não larga a mão. A galera mata enquanto eu pego aqui os cadáveres. Eu completei o Red Dead pro Switch? Ou pro Play 4? Ou não? A galera matou todo mundo pra mim. I think that's all of them. Fine shooting, boys. Now come on, let's untie those hostages. Tem todo dia, mas por enquanto que tá acabando meus vídeos prontos. Vai acabar e não vai ter todo dia mais não, viu? Thanks, Marshal. We're indebted to you with our lives. Just get them cattle back safe. All right. Oh, thank you. Oh, thank you so much. Thank you. Well done, Mr. Marston. Tô com vontade de zerar o bullet de novo, well viu? Done. Now, about Williamson. I'll do what I can. You know, as you can see, this country is infested with all manner of scum. Say that again. Well, one other thing, Marston. Mr. Johnson, sir. It's Mr. West Dickens. He's missing. Who? Mr. West Dickens, the tonics merchant. He was No doing Kawaii town tá last week. Bigoda Games e um X no final do Games. The narcotic and bat piss salesman. Who cons No housewives out of their TikTok, money with deixa eu promises ver. of eternal youth. Yes, him, but I think you're being a little unfair. No He's helped a TikTok great tá many of Bigoda the county, Games só. and many of the townsfolk are really missing him. You hear that, Marston? We just butchered a gang of thieves, and the town is up in arms about a missing snake oil merchant. I am so glad to be serving such a wise and respectable people. Come on, Eli. Kawaii viraliza mais os vídeos que no TikTok. Hoje devo estar quase pra liberar já, poder fazer live no TikTok. Ganhei 25.